Mahlzeit und herzlich willkommen zum Auftakt unserer Indoor-Saison 2023 und Festival Nummer 16. Der Herbst kommt und der geht los Ende September für uns mit dem KillerZ Festival in Oberhausen. Das ist ein Festival, was zum ersten Mal stattfindet. Ihr seht, es regnet, aber es muss uns ja da drin nicht schocken. Und das Profil ist ein ganz spannendes. Und was für eins es ist, das schauen wir uns gleich an. Viel Spaß beim Video. Die Veranstalter des Festivals sind keine Unbekannten, das sind die vom Mead Greed Festival hier in Oberhausen im Resonanzwerk, da findet auch das KillerZ statt. Das Festival, das Mead Greed, ist ja eher so Mittelalterrock, Folk Metal, vielleicht ein bisschen Pagan und das KillerZ ist was ganz anderes. Hier spielen vor allem Power Metal, gerade Symphonic Metal, viel weiblicher Gesang auch dabei. Finde ich spannend, weil bei den vielen Festivals, die wir diese Saison besucht haben, ganz andere Sachen bedient wurden. Es gab keins mit so einem Profil und deswegen finde ich das ziemlich cool und bin gespannt, wie das hier so angenommen wird. Ich meine, die Crew dürfte ziemlich deckungsgleich, denke ich mal, sein mit der von Mead Greed. Die wissen also, wie man das Festival hier aufzieht. Organisatorisch wird das also, denke ich, laufen. Spannend ist, wie die Bands zu sein werden. Und in die schauen wir jetzt mal rein. Viel Spaß! Ihr habt es auf der Bühne gesagt, das war quasi eure erste Festivalshow, die ihr so gespielt habt. Wie war sie denn als Opener im Resonanzwerk beim KillerZ? Killers, siehst du, habe ich schon die Anmoderation vorhin verkackt. Mega, also Publikum hat super gut mitgemacht, hat super viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen Opener zu sein, hat den Vorteil, dass man jetzt die restlichen Bands einfach nochmal in Ruhe angucken kann, ohne Stress zu haben. War schön, hat Spaß gemacht. Er kommt ja aus Berlin, ne? Genau. Wie ist die Ecke da so? Also ich weiß, dass der Ruhrpott, glaube ich, so das Power-Metal-Land in Deutschland ist. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, da ist es weniger so. In Berlin vermute ich auch schwierig. Ja, also Symphonic Metal in Berlin ist doch schon ein bisschen schwierig. Also Metal in Berlin ist schon schwierig. Auch große Bands, die machen keine ausverkaufte Shows da normalerweise. Nur Metallica doch, aber Rammstein auch doch. Es ist ein Heimspiel. Nightwish, ja. Aber es ist ein bisschen schwer in Berlin doch. Ja. Also wenn man nicht Rammstein oder Iron Maiden heißt, hat man Schwierigkeiten. Ja. Ihr seid, glaube ich, auch noch als Band relativ jung. Erzähl mal, was gibt es denn über euch zu wissen? Also im Prinzip als Band so in dieser Besetzung sind wir seit 2019 zusammen. Existieren tut das Ganze als Projekt schon seit im Prinzip eigentlich 2011. Das ist damals mit dem Produzenten, mit dem ich das Album geschrieben habe, entstanden. Aber es sollte ja immer eine Band sein und ja, ich bin froh, dass die Bandbesetzung, wie wir sie jetzt haben, 2019 zusammengekommen ist. Und wir haben schon einige schöne Konzerte gemacht, ja. Ich habe gerade von Mollus auf der Bühne was gehört, sag mal, ist was los? Und zwar, ich weiß nicht, wie sehr ihr das beurteilen könnt, dass sie so findet, dass die Symphonic Metal Gemeinde fast so eine kleine Familie ist, weil man irgendwie immer wieder dieselben Gesichter sieht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr auch schon unterwegs wart. Ihr seid ja bestimmt auch mal auf Konzerten. Würdet ihr das so unterschreiben? Ist das so? Gibt es so eine Power Metal, Symphonic Metal Gemeinde? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Und in Deutschland kannst du die finden. Also ich war als Zuschauer beim Masters of Rock und da kannst du schon sehen, dass es gibt diese Community von Bands aus Deutschland, die treffen sich immer. Das war sehr schön zu sehen. Genau. Ja.
Traditionen müssen gewahrt werden, deswegen habe ich auch beim KillerZ Festival, diesmal spreche ich es auch richtig aus wie immer, die Veranstalter im Interview, Marc und Paulo, schön, dass ihr da seid. Wie immer bei einem Festival, das wir zum ersten Mal besuchen, fangen wir ganz vorne an. Wundert euch nicht, das Interview ist bilingual, Paulo spricht kein Deutsch, aber hervorragend Englisch, Marc spricht Deutsch, das wisst ihr ja schon, wenn ihr schon mal ein Video gesehen habt. Wie hat das ganze Festival denn angefangen? Was ist die Idee? Ja, also wir haben einen gemeinsamen Freund, Carlos. Er ist ein großer Fan der gesamten Metal-Szene und verbringt sein ganzes Leben auf Konzerten. Und als er mitbekommen hat, dass ich der Organisator des Mead Greed Festivals bin, hat er mich gefragt, ob ich für ihn ein Festival veranstalte. Und das habe ich dann gemacht und deswegen sind wir heute hier. Das hat ja ein bestimmtes Profil, sage ich mal, eine bestimmte Ausrichtung, das KillerZ Festival. Wie kommt es dazu? Ja, das kommt einfach, dass das Carlos Homebase, sage ich jetzt mal, die Symphonic Metal Szene ist, Symphonic Power Metal Szene. Und ja, dementsprechend haben wir da natürlich seine Lieblingsbands gebucht und auch echt große Namen dafür gewinnen können, dafür, dass es das erste Mal ist. Ihr findet ja zum ersten Mal statt, da weiß man ja nie so richtig, worauf man sich einlässt. Ich meine, ihr habt das Mead Greed als Referenz, aber es hat natürlich ein anderes Profil und damit auch eine andere Fanbase. Deswegen, mit wie vielen Besuchern rechnet ihr denn jetzt an diesem Wochenende? Ja, alle zusammengerechnet 300 an beiden Tagen. Es ist immer ein bisschen schwierig am Anfang, ohne Reichweite genug Werbung zu machen. Aber ich glaube, wir haben, also gerade heute, glaube ich, am Samstag, genug Leute da. Also ich glaube, es wird eine große Party. Und ich nehme mal an, wenn das Ganze gut gelingt, dass das kein einmaliges Ding wird, keine Eintagsfliege, sondern vielleicht weitergehen soll. Habt ihr das schon überlegt? Das müssen wir mal schauen. Es war ein großer Aufwand, mal wieder. Und Carlos möchte das mit Sicherheit. Wir werden da mal nach dem Festival drüber sprechen und ja, geben uns Mühe, da die beste Lösung zu finden.
there's a reason that you're here too. When it comes to the billing, to the booking, to the lineup, it's not that much what Marc does, but more what you and Carlos does. So, how do you pick the bands that play here? So basically, this is Carlos' festival. So of course, he had a big list of the bands that he likes the most, and he would love to have on his own event. Of course, we had to check with some of them the availability. We had the luck that two of them ended up touring together, like Ad Infinitum and Blackbriar, because at the beginning we booked them separately and we didn't know about the tour, and then the tour came along, and so it was like a serendipity to have them all together already. And for the other bands, it was pretty much it. He visits a lot Czech Republic, for example, so that's why we have Alia Tempora, we have Surma here, and we have Has from Spain, because we are friends from there. We are both from Madrid, Spain, so here we are again for the second time at the Resonanzwerk, very hyped. And for the other bands, that's pretty much the reason we have this billing, is who is available that he loves and likes and makes sort of sense within the lineup genre-wise, and that's pretty much it. It's an interesting lineup. You mentioned, for example, Alia Tempora, we have Soma, we have Alterium, many bands that I think didn't play that often in Germany. So, how do you start to know bands like this? Well, I think that Carlos, because of his fandom that is so high, he travels a lot. He's actually one of the guys that we say that he is more famous than one of the bands sometimes, because he goes to so many concerts and so many festivals to all over Europe, and now he started to go even to the United States. So that's why he also knows not just the mainstream bands, but also sort of the medium and underground bands of all the different European metal scenes. And it's nice that this event can also make us gather together, play with bigger bands, and have a nice lineup all together. Meet for the first time. A lot of us have spoken on social media a lot, but never actually met in reality. And it's nice to have this kind of event. Carlos is like this, so yeah, and it kind of felt like a family meeting yesterday already, and I think it's quite the same today. So it's like a big family of metal bands. We already had a short talk, and you already told me that you had a few times they were playing in Germany, but still, when you think about Germany, what's the first thing, maybe the first band that comes to your mind? So for me it's Halloween, for sure, because it's one of my favorite bands ever. And for sure, if I have to think about Germany, I think about Hamburg. So why Halloween. Why Hamburg? Because Halloween. Okay. And for you? For me, it certainly is Rammstein. Yeah. Rammstein is one of my favorite bands, so I always think of Rammstein. I think of Germany, and I also think of a Bratwurst and pretzels. Munich pretzels. And beer. I don't drink, but yeah, there's beer. Do you drink beer? Not a lot, honestly. We are a very healthy band. I mean, my favorite drink ever is water. So. And a chai tea latte. A chai latte. Yeah, chai latte. We actually must put it on our riders for the next tour. Instead of beers. Yeah. Yes. You, for example, said Halloween, and I think that's a good thing to speak about, because I think every band, every musician, but also every just listener has some artists that had a big impact on their own taste of music. Sometimes I think when you're an artist, on how you make music, how you write music. So what would you say, what are your artists that had the biggest impact on you? Are there some? So if I have to talk about Halloween, I will say for sure Michael Kiske. I don't know if the pronunciation is right in German, but in Italy we say Kiske. Okay, it's Michael Kiske. But in general, if I have to think about some German musician, for sure Tobias Sammet is one of my hero. And in general, not German? In general, tons of different musicians. I don't know, the first
first musician came to my mind is a Swedish guy called Yngwie Malmsteen, but for sure Luca Turilli from Rhapsody, and a lot, honestly. Also some American guitar hero like Chris Oliva from Savatage or Jason Baker, Randy Rhoads, a lot. Yeah, for me, it's a little bit of a weird thing, but one of my biggest influences is actually Avenged Sevenfold, and their album City of Evil is actually like super power metal driven, and that's actually what introduced me to power metal, and I wanted more of that style, and then that's when I found bands like Rhapsody and Blind Guardian and that whole genre that opened up to like the style of music that I love, which is symphonic power metal. So so Avenged Sevenfold is actually one of my biggest influences, but then also, like you said, Rhapsody, Luca Turilli, Fabio Emerald. Oh, maybe it doesn't work. I mean, it's there's just so many things. There's so many things that lead you to the journey that you're on. Also, I think as an American, we're influenced a lot by things that we saw on MTV. We had something called Headbangers Ball, which showcased a lot of more underground bands in mainstream. So I found bands like Arch Enemy and Dimmu Borgir, which absolutely just blew my mind, and I would have never found it without that. So there's all these bands that kind of just little kind of random in the metal genre that kind of got my path to where it is now. But I would say that's that. Funny, this summer I met Windrose, which are from Italy. I already met Atlas Pain, which are not playing power metal, but I think they also have a few influences. Then Alterium is playing here, you are playing here, so I have the feeling as a German that there's a strong upcoming power metal scene in Italy. Would you agree to that? I think so. I mean, not only in Italy, but in every part of Europe, in my opinion. In Italy, we have tons of great bands, great musicians. For tons of years, people outside of Italy thought that Italian people is not very professional, but I think it's not true. And I have to say, during the years, we built up such a good scene in Italy. Windrose, I don't know, Calidia, Alterium, for example, is a very cool band. Also, I don't know, Trick or Treat, Derdian, yes, tons of great bands, tons of great musicians, great human beings. This is the best combination and the best food ever. Yes. In some places. Okay. In my opinion, we don't have many festivals like this. I think in the last years
I saw some small events here and there, but nothing that was there for really long, for a longer duration. Would you agree with that? And what do you think is the reason for that? Well, I think that it's true that Carlos, for example, is a fan more of symphonic and power, and that's why maybe we have this style. But also at the time of actually thinking about how to promote the event, and so we saw that it's not anymore so often that you see festivals that have this kind of symphonic power metal lineup. They used to be very popular. Probably 10 years ago you had the Metal Female Voices Fest in Belgium. Now we have the FEM in the Netherlands, but it's not so huge as it used to be. And so we kind of said, okay, that's also a way of promoting it. That's also a way of trying to see if this is still interesting for the public, and that's why we ended up having this lineup as well. Jetzt kommen wir zurück zum Deutschen. Das Festival hier ist zwar neu, aber ihr seid als Veranstalter nicht, Location ist es nicht. Man sieht so im ganzen Style, eigentlich ist es relativ ähnlich. Ihr habt ja das Mead Greed schon, ihr habt damit schon eure Erfahrungen gemacht. Inwieweit konntet ihr denn da jetzt schon auf bestehende Strukturen für die Planung zurückgreifen? Ja, auf alles. Wir haben die große Unterstützung des Veranstaltungsortes. Die Crew des Resonanzwerks ist uns sehr gewogen. Wir sind immer gern gesehene Gäste, das merkt man. Wir kriegen alle Hilfe, die wir kriegen können. Unsere Crew ist nicht in so großer Anzahl da, aber trotzdem die hier sind auch bei Mead Greed. Das heißt, wir können eigentlich auf alles zurückgreifen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir diese Ressourcen haben. Und das macht es natürlich viel einfacher. Wie aufwendig ist es jetzt, 2 Festivals anstelle des einen zu planen? Das merkt man sicherlich. Ja, das hat mich ein bisschen fertig gemacht, muss ich sagen. Sonst war es immer so, dass man so ein halbes Jahr eigentlich ein bisschen entspannter machen kann. Man bucht ein paar Bands schon mal, man macht ein bisschen Werbung, aber der Endspurt ist ein halbes Jahr vorher. Und jetzt kannst du dir vorstellen, vor einem halben Jahr war das Mead Greed. Das heißt, direkt danach wurde wieder gepowert für das KillerZ. Und jetzt ist das KillerZ vorbei und jetzt wird direkt gepowert fürs Mead Greed. Ich nehme mir eine Woche frei, aber mehr nicht. Das merkt man schon. Es ist doppelter Aufwand. Es ist, ja, schon viel. Vor welche Herausforderungen stellt einen so ein Festival im März, beziehungsweise jetzt in dem Fall im Oktober? Ich habe das im September schon mitbekommen, dass da ja viele Bands auch gar nicht mehr so auf Tour sind oder so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht im Oktober oder März wieder besser wird, weil die Clubtouren anfangen, oder ist das ein Zwischending? Wie ist die Situation da für euch? Also, wir haben natürlich Glück, dass unsere beiden Headliner heute eine Tour gemeinsam fahren, und ich glaube, wir sind relativ am Ende der Tour, also die hatten ihre Tour schon. Es ist aber tatsächlich richtig, dass mehr Bands erst im Oktober, November touren. Im März hatten wir selten Touren, weil, also irgendwie touren die nicht so. Das ist mehr so ein Januar-Februar-Ding, Oktober, November. Also fürs Mead Greed können wir da selten zurückgreifen. Jetzt hatten wir wirklich großes Glück, diese große Tourproduktion einfach in Kombination zu buchen. Genau, das hilft. Das war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Tag 2 beim KillerZ Festival. Ich bin bisher nicht überrascht, nicht positiv beeindruckt, sondern ich finde es einfach gut. Ich habe mir das eigentlich schon gedacht. Das Festival stammt ja aus der Feder von den Mead Greed Veranstaltern und das fand ich ja auch schon schön. Von der Orga ist es hier im Grunde dasselbe. Resonanzwerk sind halt Resonanzwerkpreise beim Trinken. Draußen hat man einen Wagen mit Raps stehen. Der Sound ist gut, es ist genug Platz für die Leute. Gestern war besonders viel Platz. Man muss halt sagen, es waren nicht viele Leute da. Wenn 100 da waren, haben die sich gut verteilt. Ich glaube nicht, dass es 100 waren, so richtig. Also, ja, das war schade. Stimmung war bei denen, die da waren, trotzdem ganz gut. Die Bands haben abgeliefert. Mein Highlight waren auf jeden Fall Temperance, wegen denen war ich ja hauptsächlich hier, brauche ich ja gar nicht verschleiern. Aber ich fand zum Beispiel auch Dying Phoenix cool und auch die anderen Bands, die gespielt haben, Mollus, Zorma, Imperial Age, die haben alle Spaß gemacht. Also da war nichts, was mir gar nicht gefiel. Mollus ist halt nicht so my cup of tea, aber kann man sich mal angucken, alle Jubeljahre. Ist halt sehr speziell mit der klassischen Musik. Insgesamt ist das hier halt, wie man es von Mead Greed kennt. Man könnte ein paar Sitzgelegenheiten so hinstellen. Es ist schade, dass man kein Merch gedruckt hat hier zum Beispiel, was ich bei der Zahl der Leute aber auch verstehen kann. Mein Herz als Merch-Fan, der sich wirklich immer sein T-Shirt holt, blutet da trotzdem ein bisschen. Aber sonst gibt es keinen Grund zur Beschwerde. Ne? Das passt hier alles, ist gut organisiert. Draußen steht ein Rapwagen, wo man sich was zu futtern holen kann.
ich bin zufrieden. Und auch der zweite Tag wird, denke ich, ganz gut. Man sieht schon, dass es auf jeden Fall voller wird. Ich denke, da wird die Stimmung noch mal besser. Highlights werden für mich persönlich wohl Ad Infinitum als Headliner. Die haben ja auch Melissa Bonny als Frontsängerin, die zum Beispiel bei Dark Side of the Moon, die wir beim Rockers gesehen haben, dabei ist, beziehungsweise ihr anderes Projekt hat. Oder zum Beispiel auch Alia Tempora, die ja wirklich einen recht speziellen Stil an den Tag legen. Und nicht zu vergessen auch Alterium, die ja heute ihr Live-Debüt geben. Also ist einiges dabei, ihr seht es ja gleich im Video, was da alles spielt. Nochmal 6 Bands, nachdem gestern 5 da waren. Ich denke, mit 11 Power- und Symphonic Metal Bands kriegt man hier, wenn man diese Musik mag, wirklich viel geboren. It's the first time that I see you, and I always look up the bands before they play. And when I saw the first video of you, I thought, what the fox? So Yes. so very unique video. What's the idea behind it? How did you make that? It was actually very crazy coincidence, let's say, because we were on tour in the UK and we just stopped at some beautiful castle. And I was just, because when I'm on tour, I'm often wearing some pyjamas or very comfortable clothes, and I was wearing my Unicorn Odyssey at that time. So I was just in the Odyssey like normally on tour, because we were traveling from one place to another, and we stopped at this castle. And I was like, I don't want to change my clothes. Can we just go like this? Can I go to the castle like this? And guys were like, yeah, come, whatever, it's okay. and one of the members, he was like, you know what, I'm gonna take a camera and we will do some shoots of you in the castle. And then we were just having fun. I was just dancing there and just jumping around. And we were lucky because there were no people there. So that's how this happened. It was, yeah. Okay, so with people there, maybe it wouldn't have happened? I think I'm crazy enough to do it. But yeah, it was nice for the shots, you know. Yeah. It's not many people, but yeah. Your Facebook page says it's unicorn metal, so what does it mean? It means it's unique. We hope it is unique, but also it's yeah. Would say yeah.
but also it's like we are trying to promote uniqueness a lot in life. We want to motivate our fans to embrace their uniqueness and to just don't be ashamed to be unique. So, and we see like this is something that unicorns represent a lot, and we call our fans unicorns, and they just once started to call us unicorn metal band, so we are like, yeah, let's go for it, it's a good idea. We embraced it. How would you describe your music style? I mean, you can hear that there are metal influences, but also you have like electro music influences, like party music influences. How would you describe it? I would say it's pop metal with big influences in electronic music. So it can be house, dubstep, you know, like drum and bass. Yeah. I don't know at what kind of festivals you play normally. I mean, in metal you always have the people that take it very seriously, that are very true, have the gatekeeper mentality, and I mean it's obvious that you're not all of this, that you're not like true, trying to be true or something. But I mean, those people are also in the scene, so I can imagine that sometimes you have reactions that are not so nice next to the, I think, very positive reactions of the fans that like your unique style. Do you have that kind of reactions, and how do you handle that? I would say in abroad countries, it's usually people like it. They are because they like something fresh and different, and they wear black. But then they go and jump and dance on this unicorn metal, and they are just having fun, and they are not taking it too seriously. But in Czech Republic, it's usually that many people are a bit more like conservative, and they don't like this type of music. But we have like our fan base, and they are so crazy about it. So that there are always people who like, you know, good humor, and they like to have some fun. So these are the people, but really in abroad countries, it's not happening often that people would say like, oh no, this is not true metal, you know. That's not happening, no. For this question I ask you both, what's your favorite that plays? I mean, you play yourself too, but what's your favorite of the other bands? So, do you want to okay, so well, it's difficult for me because I like them all, but it's true that we are big fans of Blackbriar, and yesterday the new album came out, and we already listened to it on our way here, and it's amazing. So we're really looking forward to see them. We catch them up a few months ago at the Summer Breeze, but I suppose that today we're gonna play much newer songs. And of course at Infinitum they are friends. We met them before the launching of the band, and they're really nice people. So we're really looking forward to see the headliners of today, but as well as all the other bands, of course. For me, I think it was. I like all the bands too. I'm not that into symphonic metal, but I used to listen to it back in the days, and I really enjoyed it yesterday. So Temperance was a real highlight for me yesterday, and today I think Blackbriar is my go-to band, because that's the only one I know a few songs really well. So I'm looking forward to it. Der Tag ist ja noch nicht vorbei, das werdet ihr im Laufe des Tages sehen, aber ich denke, so ein Gefühl hat man trotzdem schon dafür. Du hast jetzt gesagt, so ungefähr 300 Leute sind über beide Tage da. Das nehme ich an, ist die Addition, also pro Tag wahrscheinlich ein bisschen weniger. Also zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass gestern 300 da waren. Gestern war es weniger. Da hatten wir 100 da, heute 250. Du hast ja das Mead Greed schon gemacht. Reicht sowas dann auch, um schwarze Zahlen zu schreiben, oder zahlt man jetzt am Anfang da einfach drauf? Wir zahlen drauf. Wir haben Unterstützung von Carlos, weil es sein Festival ist, aber wir zahlen ordentlich drauf. Wir hatten mit 350 Leuten pro Tag gerechnet. Das würde kostendeckend sein. Okay, genau. Verstehe. Aber seid ihr trotzdem an sich mit dem, wie es bisher alles so gelaufen ist, zufrieden? Seid ihr glücklich? Es ist ein sehr schönes Festival. Yeah. Are you satisfied with the festival, how it's going so far? Oh yeah, of course. It's great because as well, I was talking with Marc yesterday when we arrived, but it's always nice to come back here because the crew is amazing, everybody's very, very nice, and it's a nice place to play, and we were really looking forward to coming back and to meet again all these people, and we are really happy to see that people are enjoying. And yesterday the line for the photographs and the merchandising was, I couldn't even get through it. So that's of course amazing, and today is going to be even more. Yeah, the loan is the happiness of the people.
Yeah, nice to meet you. Alterium plays the very first festival gig today, is it right? I heard something like that? Yeah, this is actually our very first gig ever. Oh, okay. Because the band was founded at the end of last year, after the split of my previous band, which was called Kalidia. Half of the members are still with me tonight, so you will see Dario Gozzi on the drums and Paolo Campitelli on guitars, and we have two fantastic new members. And we just signed a deal with AFM Records, and so tonight we are premiering most of our new songs, and we are really excited. That's very cool. I have to ask, how long did the band before Kalidia exist? Actually, more than 10 years. Okay. Yeah, we released 2 albums, and we were about to release a third one, but the things inside the band weren't good anymore. You know, when you grow up with people, it happens that you... Yeah, just going to different directions. Yeah. We didn't share the same view on the future of the band, and it was better to split at that point. And so I'm back with a new band. I can imagine that it's that it's crazy after more than 10 years. I mean, I know that it needs a lot of effort to put your band forward, and after 10 years when you start all over again, it's not easy. But on the other hand, I know that you signed a deal with AFM, so how do you see that new adventure? Yeah, actually in the very beginning I was really sad about Kalidia, because it was my high school band, you know, I've grown up with them, I've done all the first experience in music, so I was really sad, and it wasn't easy to let go such a band. But yeah, you know, you just get to the point you have to split. There's no other option. But I'm really, really happy now, because anyway, I grew up a name by myself, not only with Kalidia. I've done a lot of collaboration with other band musicians, and so when it was time to look for a label, AFM already knew me. So yeah, it's true, it's a new band, but you know, my name, so it was not that difficult, and they really liked the music, so it was a good start, and I'm really excited, mostly because I'm with the right people right now, and there's a lot of positive energy. It's interesting, this summer I met Windrose, a few years ago I met Atlas Pain, who are also from Italy, but and don't play pure power metal, but still have some influences, I would say. Temperance was here yesterday, today you're here, so would you agree that Italy has a strong upcoming power metal scene? Absolutely, yes. I think that some of the iconic power metal bands come from Italy, you know, Rhapsody. Rhapsody, Vision Divine, Labyrinth, Secret Sphere, Helven King. We have a really strong tradition in power metal, very good power metal. So when we grew up, we went to these band shows, and so I think it's influencing a lot the new generation of power metal bands. So it's in our blood.
So last question for both of you. You can answer in German, you in English. At the end, I always give the opportunity for the promoters to say a few words to the people watching there, my audience, maybe your audience. What do you have to say to the people? Was möchtest du den Leuten sagen? Ich fange mal an. Einfach unterstützt kleine Festivals, die gerade im Aufbau sind. Es ist wirklich wichtig, dass man sich da ein bisschen mit beschäftigt, weil die Reichweite nicht da ist. Also versucht alles, um da so ein bisschen ein paar Veranstalter zu finden, die sowas machen, weil ohne uns gibt es auch keine großen Festivals in der Zukunft. All right, I don't know what Mark said, so I don't know if I'm going to say exactly the same, but what I usually say to people when we talk about smaller events like this is that, well, I experienced this summer as everybody, I'm sure, big festivals and how fun they are and how good it is, all the things that are around it and all the amazing bands that you can get to see. But it's also true that if that is still very much alive, and you can actually see it by all the sold outs that the big festivals have, we still have all the lower tier of events that is very important that we keep up, because in order to get there you need to get these first. So it's basically exactly the same. Exactly right? the same. So fantastic. So Thanks. that we agree on this view. All right. Definitely. That's it. Fantastic. Das war das erste KillerZ Festival. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass man es KillerZ Festival nennen sollte und das der coolere Name ist, aber ich füge mich der offiziellen Aussprache. KillerZ Festival also. Ich hatte meinen Spaß. Es war sehr kurzweilig. Klar, bei 11 Bands an 2 Tagen, 10 davon habe ich mir angeschaut. Ist schön kurzweilig. Und ich finde das gut. Ich brauche nicht unbedingt 10, 12, 13 Bands an einem Tag, so wie auf den Sommerfestivals teilweise. Manchmal ist weniger mehr. Und gerade bei der Indoor-Saison zählt das, glaube ich, dass man einen ganz entspannt machen kann, weil man muss ja auch irgendwo übernachten. Es gibt ja kein Camping. Und kann dann irgendwann am Nachmittag dorthin. Hat mir gut gefallen. Organisiert was gut, ist ja kein Wunder, ist ja aus der Mead Greed Feder. Es gab wenig große Verzögerungen, am zweiten Tag mal ein bisschen mehr, aber das hielt sich alles in Grenzen. Ich fand die Getränkepreise fair. Dieser Rapwagen draußen war für die Zahl der Leute völlig ausreichend und auch sehr lecker. Am zweiten Tag war er leider relativ fix zu, aber gut. Ich würde sagen, bei der Erstauflage, da muss man ein bisschen vorsichtig planen, das ist völlig okay. Was ich schade fand, ist, dass es keine Sitzgelegenheiten gab, nur oben diese kleine Sitzecke, unten gar nichts. Und es waren ja nun schon nicht viele Leute. Also am ersten Tag waren nicht mal 100 Leute da und selbst die konnten nicht sitzen. So ein paar Biergarnituren, es müssen ja gar nicht viele sein, mal so 4, 5 Bänke im Saal, wenn das möglich ist mit den Auflagen, das weiß ich nicht. Vielleicht auch mal hinten 1, 2, 3, 4 Biergarnituren an den Ecken rein. Das fände ich ganz schön, weil den ganzen Tag stehen, auch wenn es nur 5 Bands sind, ist dann doch ganz schön lange. Das wird anstrengend. Ich habe mich oben dann mal hingekluckt auf die Sitzecke, aber die reicht halt nur für 5 Leute und dann ist Feierabend. Deswegen, das wäre cool. Sonst war ich ganz glücklich. Die Bandauswahl fand ich spannend. Viel Symphonic Metal, Power Metal, eigentlich nur. Ich habe mal geguckt, jede einzelne Band aus 11 Bands hatte wenigstens eine weibliche Sängerin. Also wirklich 11 Bands, 11 weibliche Sängerinnen. Es waren sogar mehr. Es gab Bands, die hatten mehr als eine weibliche Sängerin dabei. Krass. Ja, also hier gibt es keine Quote. Hier hat einfach jede Band eine Frau am Mikro. Und ich fand das ganz cool. Ein bisschen Overload ist es natürlich schon. Man muss wissen, worauf man sich da einlässt. Aber dadurch, dass man das sonst nicht so oft hat, fand ich es eigentlich ganz schön. Ich meine, man weiß ja, wo man da hingeht. Und mir hat jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich Abwechslung gefehlt. Irgendwann so nach der 4., 5. Band in dem Genre an einem Abend denkt man sich vielleicht schon mal, ja, okay, jetzt reicht's langsam, aber ich finde, so lange wie das in der Größenordnung bleibt, ist das eigentlich ganz cool und man hat ja auch Abwechslung, ne? Ob das nun die Italiener von Temperance sind, die waren mein Highlight, Ad Infinito mit dem Lissabonnia im Mikro, die kann man sich auch gut anhören. Alia Tempora war mal was ganz anderes, wird wahrscheinlich nicht jedermanns Fall sein. Crusades of Bard klang auch nochmal ein bisschen anders, Mollus mit diesem klassischen Einschlag, ach, das war schon schön abwechslungsreich, da kann man nicht meckern. Der Preis ist mit 75 € fürs Ticket natürlich nicht zu unterschätzen. Ich weiß, das kostet alles was und gerade bei der wahrscheinlich überschaubaren Zuschauerschaft, die da auch war, also gerade im Vergleich zu Mead Greed war es da halt nicht so voll, wird man sich das wohl was kosten lassen. Ja? Trotzdem muss man natürlich sagen, dass 75 € da
eher höherklassig sind für die Zahl der Bands, für die Größe der Bands, aber dafür ist es auch mal was anderes und ich glaube, so diese Konstellation von Bands, die sieht man ja nicht so oft. Keine Ahnung, Alterium hat zum ersten Mal gespielt, Alia Tempora kann ich mir nicht vorstellen, dass man die so oft sieht, Ad Infinitum, Temperance sind schöne Headliner, Temperance wollte ich immer mal sehen, die spielen auch nicht so oft, also die Auswahl war schon ziemlich cool. Also mir hat es gut gefallen. Ich hätte mir gerne noch Merch gewünscht. Schade, dass es das nicht gab. Das wäre cool gewesen. Sonst habe ich wirklich nicht viel auszusetzen. Ich fand das Licht manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal ein bisschen viel Blitzlichtgewitter. Ich weiß jetzt nicht, wie viel da an den Bands lag und wie viel am Lichtmann vielleicht vom Resonanzwerk. Ich weiß nicht, wer das Licht gemacht hat. Das war manchmal noch ein bisschen anstrengend. Sonst war ich glücklich. War eines der schöneren Festivals. Und wenn es wieder stattfinden würde und das Line-Up in einem ähnlichen Rahmen ist, in einer ähnlichen Größe, würde ich wohl nicht zögern, wieder hinzufahren. Cooles Festival, auch ein schöner Zeitraum Ende September, wo nicht so viel Konkurrenz ist. Gerne wieder, hat mir Spaß gemacht. Und damit nähert sich unsere Saison tatsächlich so langsam dem Ende. Auch bei mir ist es irgendwann mal soweit. 2 Festivals stehen jetzt noch auf dem Plan. Das Herbststurm-Festival in Oldenburg ist das kleinste Festival, das wir diese Saison besuchen. 200-300 Besucher sind meistens da. Das wird cool. Und dann Ende der Saison ein für mich nochmal neues Festival, das auch im Vergleich zu den Auflagen, die es vorher gegeben hat, einiges umgestellt hat. Das war vorher im Sommer, ist es jetzt nicht mehr. Hatte nur so ein paar Bands, jetzt sind es, glaube ich, über 15. Das Grimeville Festival in Limbach-Oberfrohna. Das ist vor allem Metalcore. Das kann man sagen, das ist eigentlich ein reines Metalcore-Festival. Und ich denke, das gibt dann zum Ende nochmal ordentlich auf die Fresse. Im Dezember gab es noch so 2, 3 Anwärter, aber je später es wird, desto weniger Lust habe ich. Es gibt zum Beispiel eins, das findet zwischen Weihnachten und Silvester statt. Nein, da mache ich Urlaub und auch direkt am Wochenende vor Weihnachten. Weiß ich nicht, ob ich da nochmal auf ein Festival fahren muss. Irgendwann habe ich auch die Schnauze voll. Also 2 Festivals kommen noch planmäßig, das wird es dann wohl sein. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich hoffe, ihr habt Spaß am Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob so ein Symphonic Metal Festival was für euch wäre. Das ist ja wirklich nicht jedermanns Fall. Aber guckt euch das mal an, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich fand's gut. Und dann sehen wir uns demnächst zum Bericht vom Herbststurm Festival aus Oldenburg. Bis dahin, man sieht sich.